السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ضمن شروحاتنا لمقرر ويكند 2 للفصل الدراسي الثاني، وصلنا إلى شرح الدرس الأخير من الوحدة الثالثة فونكس. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاستماع إلى الكود الموجود في أعلى الصفحة والذي يحتوي على المقطع الصوتي لهذا الدرس، وكذلك على شروح منصة عين. وعلى بركة الله نبدأ. number 1 sounds and letters. Listen, point and say read the number 1 or 2. هنا في هذا الدرس سنفرق بين صوت ال مثلا كلمة head، وهنا الصوت قصير، وصوت الإي صوت طويل، مثال كلمة read. المطلوب أن نكتب number 1 إذا كان الصوت قصير، و number 2 إذا كان الصوت طويل. Now listen and number. Phonics, sounds and letters. Exercise 1. Listen, point, and say. Then read and number 1 or 2. Are you ready? Let's start. Number 1. Head, head. Head, head. Number 2. Read, read. Read, read. Now listen, read, and number. Feather, feather. Peach, peach. Meat, meat. Bread, bread. Feather, feather. Bread, bread. Peach, peach. Meat, meat. Good. Let's do it again and check. Number 2 listen, point and say, then match with you or you plus E. هنا عندما يأتي حرف اليو في وسط الكلمة فإنه ينطق for example top, top. لكن عندما يأتي حرف اليو في وسط الكلمة وحرف الإي في نهاية الكلمة فإنه ينطق يو. مثال tube, tube. لاحظوا الفرق هنا top, tube. نفس الأحرف بالضبط، نفس الكتابة، ولكن ما الذي زاد هنا؟ هنا زاد حرف الإي، فحرف الإي أثر على صوت اليو وأصبح الصوت طويلا. نطق هنا حرف اليو يو تيوب، بينما هنا نطق توب. دعونا نستمع إلى المقطع الصوتي ونوصل الكلمة إلى الصوت الصحيح. Now listen and match. Phonics, exercise 2. Listen, point, and say. Then match with you or UE. Are you ready? Let's start. You says, tub. And you says, ooh, tube. You says, tub. And you says, ooh, tube. Tub, tub. Tube, tube. Cup, cup. Cube, cube. Uniform, uniform. Bus, bus. Duck, duck. Huge, huge. Now listen and match. Cup, cup. Cube, cube. Uniform, uniform. Bus, bus. Duck, duck. Huge,
huge. Good. Let's do it again and check. Number 3 listen, say and match. المطلوب الاستماع إلى المقطع الصوتي وتوصيل الكلمة الصحيحة إلى الصورة الصحيحة. Now listen and match. Exercise 3. Listen, say, and match. Are you ready? Let's practice first. OO says, ooh, ooh, food, food. OO says, ooh, ooh, food, food. OO says, book, book. OO says, book, book. Food, food. Food, food. Book, book. Book, book. Boot, boot. Boot, boot. Foot, foot. Foot, foot. Moon, moon. Moon, moon. Cook, cook. Cook, cook. Food, moon, boot. Food, moon, boot. Foot, book, cook. Foot, book, cook. Good. Let's check. أوكي، إذا نلاحظ في هذا التمرين أن double O له عدة أصوات، أحيانا ينطق أو طويلة وأحيانا ينطق أ قصيرة. دعوني ألون الكلمات التي ينطق فيها حرف الأو بالصوت الطويل باللون الأصفر. food، boot، moon. هذه الكلمات نلاحظ أن حرف الأو هنا نطق بصوت طويل. food، boot، moon. وأحيانا double O تنطق بصوت قصير. for example book، foot، cook. إذن هي تكتب بنفس الطريقة double O ولكن لها صوتين، أحيانا صوت طويل ينطق أو وأحيانا صوت قصير ينطق أو. كيف نفرق بينها؟ نفرق بينها من خلال كثرة الاستماع إلى اللغة الإنجليزية، وبالتالي سنحفظ وسنكون قادرين على التفريق بين الكلمات التي ينطق فيها حرف الأو بصوت طويل وحرف الأو بصوت قصير. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. Number 4 read the number, then listen and check. سبق وأن تعلمنا أن حرف الأس في نهاية الكلمة له عدة أصوات، أحيانا ينطق ز وأحيانا ينطق س وأحيانا ينطق إز. أحيانا ينطق ز for example arms، وأحيانا ينطق س for example trunks، وأحيانا ينطق إز for example noses. إذن هنا المطلوب الاستماع إلى المقطع الصوتي وترقيم المربعات. إذا نطق حرف الإس ز نكتب نمبر 1، إذا نطق س نكتب نمبر 2، أما إذا نطق إز نكتب نمبر 3. Now listen and number. Exercise 4. Read and number. Then listen and check. Are you ready? Let's start. Number 1. Arms, arms. Arms, arms. Number 2. Trunks, trunks. Trunks, trunks. Number 3. Noses, noses. Noses, noses. Now read and number. Hippos, elephants, crocodiles, dresses, snakes, faces. Now listen and check. Hippos, hippos. Number 1. Elephants, elephants. Number 2.
crocodiles, crocodiles. Number 1. Dresses, dresses. Number 3. Snakes, snakes. Number 1. Faces, faces. Number 3. Good. Let's check. Fun time. Phonics race. Say and mime words and pairs. Use these letters O, O-U, E-A, U, U-E-O-O. هنا المطلوب عمل مسابقة للفونكس. يأتي طالب ويذكر الصوت ويأتي الطالب الآخر ويذكر مثال على هذا الصوت. دعونا نستمع إلى المحادثة ونطبق اللعبة في الفصل. Fun time. Exercise 5. Phonics race. Say and mime words in pairs. Use the letters O, O-U, E-A, U, U-E-O-O. Are you ready? Say and mime as many words as you can. O-E says rose. Well done. O-E says rose. O says hot. That's right. O says hot. We have more words. E-A says meat. E-A says feather. And U-E says tube. O-O says boot. Okay. Good. Let's play for real. إذن المطلوب أن كل طالب يأتي أو ينطق صوت من هذه الأصوات التي تعلمناها في هذا الدرس ويحضر مثالا عليها. مثال O-A, O-E says rose. O says hot. وهكذا نطبقها على بقية الأصوات. إذا ما هي المهارات والأهداف المطلوب تحقيقها في نهاية هذا الدرس؟ I can listen, point and match pictures, words and letters. أن يكون الطالب قادر على توصيل الصورة الصحيحة إلى الكلمة الصحيحة. Say, read and write the sounds for EA, peach and EA, head, U, duck, UE, cube, O, book and O, boot by myself. إذن يكون الطالب قادر على قراءة الكلمات التي تحتوي على الأصوات التي تعلمناها وإحضار أمثلة عليها. ننتقل إلى قسم الورك بوك الآن إلى قسم الورك بوك page 73. ولدينا هنا كود يحتوي على المقطع الصوتي لهذه الصفحة. Number 1. Listen, point and match copy. المطلوب الاستماع، توصيل الكلمة الصحيحة إلى الصورة الصحيحة ومن ثم كتابة الكلمة على السطر المقابل له. Now listen and match. I can listen, point, and match pictures, words, and letters. 1. Listen, point, and match. Are you ready? Okay. Listen, point, and match. 1. Bread, bread. 2. Bus, bus. 3. Cup, cup. 4. Cube, cube. 5. Peach, peach. 6. Feather, feather. 7. Meat, meat. Now copy the words. Then do 2. Read and draw. You've finished. Well done. Number 2. Read and draw. المطلوب هنا قراءة الكلمة ورسمها في المستطيل. مثلا هنا كلمة boot
نرسم هنا رسمة بوت في هذه المساحة. book أيضا نرسم book أو كتاب في هذه المساحة. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. أيضا لدينا هنا كود. Number 1 listen and write the missing letters. المطلوب الاستماع إلى المقطع الصوتي وإكمال الأحرف الناقصة للكلمة. دعونا نستمع ونكمل الأحرف الناقصة. I can say, read, and write the sounds for EA, peach, and EA, head. U, duck, UE, cube. OO, book, and OO, boot by myself. 1. Listen and write the missing letters. Are you ready? Let's listen and write. 1. Rose, rose, R-O-S-E. 2. Moon, moon, M-O-O-N. 3. Fox, fox, F-O-X. 4. Bus, bus, B-U-S. 5. Book, book, B-O-O-K. 6. Cube, cube, C-U-B-E. Well done. Now do 2. Find the words in your book and copy them. You've finished. Well done. Number 2 find the words in your book and copy them. ابحث عن الكلمات لهذه التي تعبر عن هذه الصور واكتبها. Number 1 feather. 2 meat. 3 bread. 4 boot. 5 cook. هذا ما لدي لهذا اليوم لشرح درس فونكس، وهو الدرس الأخير من الوحدة الثالثة Wild Animals بمقرر Weekend 2 للفصل الدراسي الثاني. أتمنى أن وفقت فيما قدمت. لا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك ونشر الدرس لجميع الطلاب الذين يدرسون مقرر Weekend 2. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.